Efforts to tackle the challenge of teen pregnancy and early parenthood for young girls have been gradually bearing fruit, with fewer girls getting pregnant in the last year. Okay, now, however, as the campaigns gather steam, there are concerns about how adolescent boys and young men have been left out and are also falling into the same pitfalls of early fatherhood. Brenda Wanga spoke to young fathers who are the sole caregivers to their young babies, sole caregivers, and highlights their struggles and triumphs in the journey to fatherhood. It's definitely not something you see every day. Not every day. Let's take a listen. Challenge penye ilikuja ni venye nimemada shule ule mtoisa yuko mpe tena mprovidea. In the dark alleys and sun-baked earth of Nairobi's sprawling Kibra slums, where survival is a daily battle and dreams often wither before they bloom, James Kariuki carries a weight far beyond his 19 years. That weight comes in the form of his 5-month-old baby girl. James and his then girlfriend dropped out of school due to early pregnancy and were thrust into parenthood. She isn't a constant presence in their child's life. This has left James handling the demanding role of sole caregiver, a responsibility he shoulders with quiet determination that belies his age. Process bigi kulea mtoi ukiwa mdogo. Juu yenyewe ukiwa kijana si ati kuna mahali utaenda upate kazi. Ati uingie kazi uambiwe kamwisho. Lazima uamke ngware. Uende utafute mboka yenye utafanya ndo mtoi akule. Lakini saa huyo kitu nagaramikia ni mapampas. Juu yenyewe saa hii pampas saa hii Their home is a small makeshift dwelling, a testament to the precariousness of life in the slum. Yet, within its corrugated iron walls, a profound love blossoms. Kariuki's days are a relentless cycle of manual back-breaking jobs. The income he gets keeps him and his daughter taken care of. Zenye tunafanyanga pengine tuku kubeba mawe, kuna mawe zinakujanga, kutoa mchanga kwa lori, kazi hizo azin kazi manual. Hakuna skills. The burden of raising a child in such challenging circumstances would crush many. But Kariuki leans on the support of his younger brother, who bears the duty of looking after the toddler while Kariuki hustles for their daily upkeep. Anichukuanga asubuhi. Mimi ndo naachia bradhangu pampas juu bado hajafika nini ya kukula. Mamake kuna time inafikanga hadi akamkumisha mtoi. Na mtoi bado ni mdogo. Lakini inabidi tu umewaprovidea wote wawili. Huyo ni bada baby mama. Despite these challenges, Kariuki refuses to be defined by what's missing. His focus remains firmly on the present, on the small victories of each day, ensuring his daughter has a meal, a clean set of clothes, and a moment of carefree play. He says although his daughter came a little bit too early in his blueprint of life, he is keen that she has a future where she doesn't have to navigate the harsh realities of the slum, including the very real allure of crime that he has had to constantly fight against in his quest to be the father his daughter deserves. Unashindwa ukiingia crime, sasa ukiingia crime. Maboy wengi wanadedi tu wakiwa 19 wakiwa mbao, si kitu kingine. Juu mse akona mtu yanafaa provide na bado anapewa pressure, anafaa avae fiti, anafaa bado apige sherehe, naona anafaa bado provide mtu. Hiyo pressure inamfanya tu aende kwa crime. Lakini ukikumbuka tuko na mtu hii, inabidi tu umesare mambo ya crime. Juu yenyewe siwezi dai ati mtoi wangu ambiangu mzai wake alikuwa dingo, unacheki. Kevin Mwiruri is Kariuki's neighbor in Kibra.
The two young men are not just neighbors and friends, they are also bound by their shared experience of being young fathers. Kevin, now aged 21, became a father during his final year of secondary school. Challenges. Juu mamorio wengi hadi shule walikuwa wanajua walikuwa wananichachishia mbaya. Wanajua nilifanya ile kitu. So walai tu imagine kila msee anajua hadi moda kwa hapa na kupimia tu hivi anajua. While he was able to overcome the stigma of being a father at 18, the bigger hurdle lay in wait for him after he finished school. With a child to take care of, he had to quickly adjust his focus. So challenge penye ilikuja ni venye nimemada shule ule mtoi sasa yuko muste na vena mprovidea. Nikapiga mjengo do kadhaa bado kwa mjii wakanirusha do kadhaa nikapatia support mtoi mapampas unga hadi mokoro hakuwa anajua kaniko na mtoi nishamada fomfu. Anaona naenda mjii nikirudi sina do juu nilikuwa nisha providea huko mtoi kila kitu. Nikirudi hapa namwambia sina do. Sasa alikuwa anashindwa, kwani rudi kijana ni gani? Lakini wakati nilikuwa nimesikia hiyo maneno nilishtuka. Nikashindwa nitafanya nini? Na sina bwana, maisha ni ile. His mother eventually learned of her grandson's existence and has stepped up to assist Kevin in raising him. Kasai pampas, unafanya mpelekea maziwa na kula waru, yani si vitu tena kula kasi, unajua anaenda kwa hotelini kule. Yeye yuko hivyo anafuna mprovidea kitu yake basic. Mtoto alikuwa hali nyingine mbaya sana, lakini nilingangana. Tukawa nikatoto kalikuwa takana mwili, yani kako hali nyingine ieleweki, lakini nilingangana na hiyo mzigo. Nikawa nachukua ile mtoto, kawa namnunulia hata kama ziwa ili najaribu tu maisha ile mtoto iwe nini, iwe at least. Together they pool their scanty resources for their kin's sake. These two young fathers are just a small fraction of teen fathers grappling with the task of caring for their children. A study conducted in 2024 by BMS Health revealed that Kenya leads the East African countries in the prevalence of adolescent fatherhood, with 13.37% of young men aged between 15 and 24 being fathers. The study also found that social demographic characteristics and reproductive health behaviors were some of the factors that played a role in determining the likelihood of one becoming an adolescent father. In Kibra and other informal settlements, these factors combine to offer a potent ground for underage pregnancies and early parenthood. Tuseme tu ni sana ni peer pressure. Juu unaona mwili wako akona mtoi hapo, ama si hadi mtoi, akona galdem wake, mmepiga lap na wao, unaona akona mrembo wake, wamefanya mambo wao, wewe bado unashikwa na hiyo tamaa. Hiyo tamaa ndio inafanya tu imekuli tu upate mtoi. Huku unajua accommodation kwanza ni shida kubwa, which means wazazi wanaishi kivyao. Watoto wadogo wakifika tuseme miaka 8, 9, 10 wanatafutiwa mahali ambapo wanaweza kulala wakiwa kadhaa, tuseme 5, 6, 7 namna hii. Sasa shida, unajua wewe kama mzazi ukilala saa 2 usiku haujui pengine watoto wameamka wakaenda wapi. Na katika hayo mazingira ndio kuna mambo mengi, tunapata vitu kama hizi tunaita disco matanga na mambo kama hayo, alafu ndio sasa wanajipata wako kwa uhusiano. While a lot of effort has gone into reducing teenage pregnancies, activists note that there is little effort that has been put in addressing the young men and their role in such occurrences. Some have had to learn the hard way the consequences of engaging in early sexual relations. The challenges they face notwithstanding, these young boys and young men say they are stepping up and taking up the mantle of fatherhood, even though it isn't something they had initially planned on. Brenda Wanga, Citizen TV in Kibera, Nairobi County.